Hello and welcome to InfoWith. Today I'm going to teach you 15 idioms about food. Now idioms are a group of words that its literal meaning is quite different from its actual meaning. سلام دوستا، حمید بختانی هستم و شما را به اینفوویت خوش آمدید میگم. امروز میخوایم 15 ایدیمس ها را راجع به غذا بر شما آماده کردیم و میخوایم تدریس بکنم. ایدیمس ها گروپی از کلماتی هستند که معنای تحت لفظیشان از معنای حقیقی واقعیشان کاملا متفاوت می باشند. For example، به طور مثال bad apple. Bad apple یعنی سیب خراب، سیب bad. So that's the literal meaning of this idiom. But actually it means a person who is corrupt, a person who misleads other people. در حقیقت باز معنای bad apple یعنی یک شخص فاسد است، یک شخصی که اشخاص دیگه و مردم دیگه را یعنی گمراه میکنن. So this is called idiom, and I have listed 15 idioms about food, and they're very common in spoken English, and their learning is very important for all of English learners. اینا بیشتر در گفتگو عام می باشن و آموزش و آموختن اینا بیشتر به دانش آموزان انگلیسی یعنی مهم و مهمتر می باشن. اگر از چنین ویدیو دوستا خوشتان میاد پس این ویدیو را تا آخر بیننده باشید و سابسکرایب و کامنت را فراموش نکنید. Okay, let's start. Now the first idiom is couch potato. Couch potato. couch معمولا امو couch هم میگه، couchی که ما درش میشینیم. So potato یعنی کچالو. So couch potato is a person who always sits in a sofa or in a couch and watches TV and eats something, and so simply we can say a couch potato is that person who is lazy and who doesn't work. couch potato شخص را میگه که زیادتر در couch میشینه، زیادتر تلویزیون میبینه و میخوره و دیگه هیچ کار را انجام نمیده. خلاصه میتونیم بگیم یک کسی که تنبل باشه. couch potato یعنی تنبل، مفتخور یا ای که لط. Okay? I don't like couch potatoes. Hey man, stop being such a couch potato. ما از اشخاص تنبل و مفتخر زیاد بدم میاد. میتونم دوستم بگم که اینقدر لط نباش، اینقدر تنبل نباش. The next idiom is big cheese. Big cheese. Now cheese پنیر معنی میشه و big هم بزرگ. So big cheese is an influential person. A person who is powerful, so we can call him or her a big cheese. big cheese یعنی پنیر بزرگ که معنیش تحت لفظی شو رقم است، اما عامیانه big cheese یک شخص را میگه که پرنفوذ باشه یا پرقدرت باشه. big cheese میتونیم معنا کنیم یعنی خلیفه ما، یا ای که یک شخصی که طور مثال رئیس ما یا خلیفه ما، یک شخصی که پرنفوذ باشه ما معمولا در یک جامعه کوچک چنین میتونیم خطابش بکنیم. So I don't like my big cheese because he is strict. ما رئیس ما یا خلیفه ما دوست ندارم به خاطر که جدی است. The next idiom is a pie in the sky. Now pie is usually a type of dessert that Americans usually eat them, especially the apple pie, and they are very delicious to eat. پای معمولا یک نوع شیرینی بعد از غذا است که امریکایی‌ها بیشتر استفاده میکنن، به ویژه American apple pie یعنی پایی که از سیب تهیه میشه به شکل بقلاوه که ما استفاده میکنیم به اون شکل است و اینا ما میتونیم ایدیمس قسم استفاده کنیم a pie in the sky. A pie in the sky یعنی یک پای که در آسمان باشه. So it's used for ideas and for plans or for activities which are usually unrealistic and impossible. معمولاً به مفکوره ها و فعالیت ها و یا هم به پلان های استفاده میشه که غیر واقعی بینانه یا ناممکن می باشه. So عامیانه ما میتونیم بگیم که a pie in the sky یعنی یک عمل یا یک چیزی که هوایی باشه یا ای که خیال پلو باشه. Okay? So for example I say one day I want to be a president. یک روز میخوایم یک رئیس جمهور باشم. And then you say hey stop that. It's just a pie in the sky. امیر خود توقف به تیر خود نگو به خاطر که یک خیال پلو است، یک چیز هوایی است. The next idiom is as cool as a cucumber. As cool as a cucumber.
cucumber یعنی بادرنگ. قسم یخ مثل یک بادرنگ. So it's used for a person which means who is relaxed and very calm. As cool as a cucumber به یک شخص گفته میشه که اونا بیشتر آرام باشه و بیشتر یک شخص یعنی آرام و نسبتاً خونسرد باشه. So we can call him یعنی یک کسی را که آرام و خونسرد باشه یا آرامک که میگیم میتونیم با اونا ما اصطلاح را استفاده کنیم. So my big uncle is as cool as a cucumber. کاکای کلانم بسیار آدم خونسرد و بسیار آدم آرام و بردبار است. The next idiom is spill the beans. Spill the beans. Now spill the beans یعنی لوبیاها را چپه کردن. It means to reveal secrets. secrets یعنی رازها، reveal یعنی آشکار کردن. معمولا spill the beans یعنی رازها را افشا کردن یا برملا کردن رازهایی که نسبتاً پنهانی می باشند. So we would say the police are trying to make the criminal to spill the beans about their plans. میگه افسرهای پلیس کوشش میکنه که مجرم وادار بکنه ای که آنها یا همین مجرم درباره پلانهایشان رازهای را افشا بکنه. The next idiom is not my cup of tea. Not my cup of tea. Now tea, usually tea is very tasty, which I love tea most of the time. So tea, not my cup of tea. یعنی یک گلاس چای من نیست. So not my cup of tea means that it's used for an action, it's used for an activity which you are not interested in or you don't love or you don't enjoy doing that. معمولا not my cup of tea و یک فعالیت می گفته میشه که شما میتونین بگین که او فعالیت یا او کار مورد پسند شما نباشه، مورد علاقه تان نباشه. So not my cup of tea means مورد پسند شما یا مورد پسندتان نبودن. For example, going to the movies, رفتن به سینماها is not my cup of tea. یعنی مورد پسند و مورد علاقه من نیست. Watching, TV shows is not my cup of tea. یعنی نمایشنامه‌های تلویزیون دیدن مورد پسند و مورد علاقه من نیست. Okay, our next idiom is bread and cheese. Bread and cheese. Bread نان معنا میشه و cheese هم پنیر یعنی نان و پنیر. So what does that mean? Bread and cheese means that the major source of your income, the main source of your income, the place where you get your income and earnings, so that's called bread and cheese. Bread and cheese یعنی همون منبع اساسی عایدتان شما میتونین bread and cheese بگین. با اصطلاح عام که میگیم دار و ندارم امی دکانم است. دار و ندارم معمولا bread and cheese میگن. So for example you can say hey my shop it's my bread and cheese. دکانم دار و ندارم است. Okay, so bread and cheese دار و ندار یا از اون مدرکه که از اون جایی که تو بیشتر اوقات عاید به دست میاری و زیاد برات مهم میباشه. The next idiom is to be in a pickle. Pickle یعنی آچار معنا میشه یعنی در آچار بودن. So it's used to say that you are in a big trouble or in a big problem. اینا استفاده میشه زمانی که شما در یک مشکل بسیار جدی قرار بگیرین و در یک مشکل جدی باشین. باز ما میتونیم بگیم I'm in a pickle. To be معمولا با to be verb ها جاگزین میشه. Usually we use is, am, are, was and were. So for example I would say well I'm in a pickle. ما در یک مشکل هستم. For example میتونم بگم که he got failed in the exams and now he is in a pickle. او مرد در امتحاناتش ناکام شده و فعلا هم در یک مشکل بسیار جدی است. So we are all in a pickle. ما همه در یک مشکل هستیم. ما همه در دچار یک مشکل هستیم. Or have aches on your face. یعنی داشتن تخم در رویتان. So what does that mean? It means to be embarrassed in a situation. معنایش این است که خجل شدن یا خجالت کشیدن در یک اوضاع یا در یک شرایطی که قرار میگیرین. Okay? I spilled coffee over her dress. من میگه قهوه را به سر لباسای زو خانم ریختم. And I had ache on my face. و واقعا بسیار خجالت کشیدم. Okay, so remember that in this idiom we change the verb have
and the adjective your. و یادتان باشه که ما در این ایدیم have و کلمه your را معمولا به اساس زمان و به اساس فایل تغییر میتیم. For example, if I say اگر بگویم که مرد خجالت کشید یا خانم خجالت کشید, so I should say باز این رقم باید بگویم he or she has egg on his face or her face. your باز به نظر به فایل چی میکنه خود تغییر میده. The next idiom is bring home the bacon. So bring home the bacon معمولا یعنی به خانه گوشت خوک را آوردن. So what does that mean? Bring home the bacon means to support your family or to find food for your family or to be the breadwinner of your family. معمولا این معنایی را میده که یعنی غذا به خانه آوردن یا نان خانه را پیدا کردن, روزی خانه را پیدا کردن یا نان آور خانه بودن یا حمایت کردن خانه به اساس یعنی از لحاظ مالی ما میتونیم بگیم که bring home the bacon. So for example we can say when her husband lost his job, زمانی که از او خانم شوهرش وظیفه‌اش از دست داد, she decided to bring home the bacon. او تصمیم گرفت که به خانه غذایی را پیدا کنه یا نان خانه را بیاره. So bring home the bacon غذای خانه یا غذای فامیل پیدا کردن. Apple of one's eyes. Apple of one's eyes یعنی نور دیده کسی بودن. So apple یعنی سیب چشمای کسی بودن خب امکان نداره. So it means apple of one's eyes means نور دیده کسی بودن. It's used for a person that you love him or her too much. به شخص استفاده میشه که واقعا شما اونا را بیشتر و بیشتر دوست داشته باشین. You guys, you are the apple of my eyes. یعنی شما نور دیده ما هستید. Next idiom is bad apple. Now, bad apple means it's used for a person who is corrupt, who is not, good guy. به شخص استفاده میشه که نسبتاً یعنی فاسد باشه, شخص بد باشه. So, example, there are many bad apples out there, so try to avoid them. بیشتر اشخاص فاسد وجود داره, کوشش کنین که از ایشان خودداری کنین. Piece of cake. Now, piece of cake, piece یک توته معنا میشه, یک توته از cake. So, piece of cake means something which is very, very easy. Something which is, easy. We can say piece of cake. Piece of cake به یک چیز استفاده میشه که واقعا بسیار آسان و بسیار ساده باشه. Oh, I had a test last week and it was a piece of cake. هفته گذشته یک امتحان داشتم و فوق العاده آسان بود, به نهایت آسان بود. به اصطلاح عام میگیم آوری بود. So piece of cake means آوری بودن, بسیار آسان بودن. The next idiom is big fish. Big fish means an influential person or a powerful person or sometimes you can say genius in a small community. یک شخص را میگه که بیشتر قدرتمند باشه, بیشتر زیرک باشه و هوشیار باشه در یک جامعه نسبتاً کوچک. So big fish یک شخصی را که میگیم که نسبتاً قدرتمند و از دیگرها بیشتر یعنی هوشیارتر باشه. So big fish به اصطلاح عام که میگفتیم شیرمایی. So big fish means شیرمایی. یا یک شخصی که بیشتر یعنی به نفع یا به نمایندگی از گروپشان تصمیم میگیرن, بیشتر بچه آجی یا رئیس صاحب میتونیم اینا را بگیم. I don't like him. He acts like a big fish. من او را خوش ندارم به خاطر که خود رئیس میگیره یا رئیس میتراشه. And our last idiom is cry over spilled milk. یعنی گریه کردن بالای شیر که ریخته شده. So cry over spilled milk means not to regret. معنایی را میده یعنی افسوس نکردن یا بیشتر افسوس کردن معنی میشه. And it's usually used in the negative sense. معمولاً به یک معنای منفی استفاده میشه. So for example, if you lost your money and then now you're crying and then you're just making sorries and apologies, then someone would tell you, hey man, your money is gone now, so don't cry over spilled milk. زمانی که پولتان از دست بتین باز شخصی یا دوستان و گریه کنین و افسوس کنین و معذرت خواهی کنین باز یا تأسف بکنین, بیشتر دوستان باز براتان خواهد گفت که پول دگال رفته, حالا دیگه پشیمانی سودی نداره. So cry over spilled milk یعنی به این معنی که افسوس نکن, پشیمان نباش یا تأسف نخور.
So don't cry over spilled milk به این شکل زیادتر استفاده میشه. معنایش است که پشیمانی سودی ندارد. سابسکرایب و کامنت را فراموش نکنین و چینل ما را بیشتر حمایت بکنین و این ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین. موفق و کامگار باشین.